Okay, so let's start the game. Hope you all know this game. So hope you know the game. Can you read it? What is here? Color, color, what color? So we have played this game long back, right? In our school days, I think so. So now we are going to play the same game. The instructions are very easy. So I'll say color, color, what color, and I'll tell one color. You have to pick any object in that color. For example, if I say black, you can show something in black color. Okay, any object you can pick immediately, and you can show us one object in that color. Are you all ready? Can I get some thumbs up or anything? Yes. ఎట్లా Thank మేడం you లేదండి so much. So let's మేడం start the గారు game. మీటింగ్ కూర్చుంటే ఒకసారి అటెండ్ అవ్వండి ఆన్లైన్ లో So teachers, could you please go on mute? Yeah, Naveen, could you ఎట్లా మేడం please అండి నేను పద్మావతి take the మేడం mute? So now the game starts. Everyone please on your camera so that we can see you. So హలో color, color, what color? The color is orange. Hope you're showing something in orange color. Any object in orange color. Yeah, ma'am is Satyavani ma'am is showing pen. I can see few people here viewing. Vasvi, please unmute yourself. Sorry, I'm on mute. Fine. So I can see only few teachers showing something in orange. Please, everyone, please start. Okay, now let us go with another color. Color, color, what color? The color is blue. I want all the teachers to find an object which is in blue color and show it to me. Any object which is in blue color. You can show. Yeah, blue pen. Satyavani ma'am again first. Very good. Others, you have to show me an object which is in blue color. Yeah, I'm showing you the pen. Okay. Yeah, others are also showing pens. Great. Fine. Let's go ahead. One more color. Last opportunity. So color, color, what color? The color is green. So I'm expecting more winners now. Something in green color. Manisha ma'am is showing trees, which is upon her. All the trees. Deepthi ma'am also showing trees. Okay. Yeah, Venkat Dasari ma'am is showing some object. Pavani ma'am flag, which is in green color. Dasari ma'am some green color plant. Okay, Archana ma'am one coin in green. Great. I can see only few images here. One plate in green. That's great. Saree in green. Bottle in green. Chair in green. Wow. Wonderful, wonderful. I'm so happy that you participated so well. Hope you enjoyed the game. Let's go ahead now. Okay. So before going ahead, let's rename. So let's rename means కంగారు పడకండి మీ నేమ్ మార్చుకోమని చెప్పట్లేదు బట్ యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు మన మీటింగ్లో కొన్ని నేమ్స్ నాకు జియోమి అని వివో అని ఒప్పో అని వస్తున్నాయి సో మిమ్మల్ని పిలవాలి అంటే ఇప్పుడు సత్యవేణి మ్యామ్ అక్కడ పేరు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కాల్ రైట్ సో మీ నేమ్ ఒకసారి రీనేమ్ చేసుకోండి ఫాస్ట్ అక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ అనే దాంట్లో మీ నేమ్ ఉంటుంది కదా జస్ట్ గో దేర్ విల్ బి అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది జస్ట్ టైప్ అక్కడ ఉన్న మీ నేమ్ లో ఏదైనా వేరే నేమ్ అంటే రెడ్మీ నోట్ 10 అని ఉంది చూడండి ఒక రెడ్మీ నోట్ 10 కాకుండా మీ నేమ్ టైప్ చేయండి సో కెన్ వి డూ దిస్ ఇన్ 30 seconds సో చేంజ్ యువర్ నేమ్ yeah who are already having no problem others yes so Naveen or Dikshapati, could you please confirm everyone changed their names? You people are waiting in the Vasavi, waiting on room. On it, Vasavi. Most of them Yes. have their names written. Their names are appearing. That's great. Very few. Ma'am, Poco C31, can you please rename yourself by looking at the instructions? Yes. And Redmi Note 10. There are few others. Please change your names.
Okay, thank you so much. So some are waiting in the waiting room. Naveen, could you please accept them? Okay, so how we are going to participate in this session? Please be active. Take some notes as we have already given in the instructions. So hope you are ready with your notes and tab in between. We need them and take the points whatever we are discussing and be bold to answer the questions. So like sometimes we give opportunity to unmute, but mostly you can answer in the chat box and be curious to have some questions. Note down all the questions whatever you are having. At the end of the session, definitely we'll give an opportunity for you to ask your doubts and questions. Okay. So end of the meeting, మనకి definitely opportunity వస్తుంది. Okay. And one more thing, as it's a Zoom meeting, మన regular meeting, అంటే physical meeting కాదు కాబట్టి videos on లో పెట్టుకోండి. It's a motivation for us also. అండ్ మధ్యలో మీకు ఏమైనా నచ్చి ఉంటే లైక్ ఒక థమ్స్ అప్ నచ్చితే హార్ట్ సింబల్ క్లాప్స్ ఇలాంటి సింబల్స్ ఉంటాయి. సో రియాక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటే మీరు యాక్టివ్గా ఉన్నారని మాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ట్రై టు బియాండ్ మ్యూట్, కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండడానికి. బట్ వెన్ వీ రిక్వెస్ట్ యూ టు అన్మ్యూట్, ఒక నేమ్ పిలిచి మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇన్ బిట్వీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ యువర్ ఆన్సర్ ఆర్ థాట్స్ డెఫినెట్లీ విల్ ఆస్క్ యూ టు అన్మ్యూట్. అప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడవచ్చు. ఓకే. అండ్ యూజ్ చాట్ బాక్స్ as much as possible for a smooth execution of the meeting. Okay, clear? Can I get a thumbs up from everyone? Yes, thank you so much. Let's go ahead now. Okay, so by the end of this session, what you are going to learn is the first one. We will be అంటే మన అందరం కలిసి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే at the end of the session you will be able to say what is a lesson plan. అసలు లెసన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటో చెప్పగలుగుతారు మీరు, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది. అండ్ అసలు ఒక లెసన్ ప్లాన్స్ లో వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ వీ విల్ హ్యావ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఒకవేళ లెసన్ ప్లాన్ లేదు మనకి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి క్లాస్ తీసుకుంటున్నాము, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ వీ డూ దట్. ఓకే. అండ్ హౌ లెసన్ ప్లాన్స్ ఆర్ డిజైన్ ఇన్ లీడ్, మన లీడ్ అండ్ పినాకిల్ ప్లస్ లో లెసన్ ప్లాన్స్ అసలు ఎలా డిజైన్ అయ్యి ఉన్నాయి, అవి నేను క్లాస్ లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి యాజ్ అ టీచర్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ we are going to learn by end of the session. Okay. Now quickly a small question to you. So what is a lesson plan? అసలు లెసన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటండి? మీకు ఏం ఐడియా ఉంది? You can put quickly in the chat box. And if anyone wants to answer, you can raise your hand. So what is a lesson plan according to you, in your view? So Harilata ma'am is raising hand. Yes, Harilata ma'am, please unmute yourself and you can say, you wanna answer? No? Okay, fine. I can see some answers in the okay teacher-led GPIP. మీ డైరెక్ట్ గా వచ్చారు పాయింట్ కి. ఓకే, బట్ అది స్ట్రక్చర్. లెసన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి అని ఇక్కడ. So some of the answers I can see, how to teach and what to teach and what are the parameters we need to teach. Okay, touch pal padindi teach. Okay, thank you Venu ma'am. Deepti ma'am, what we have to teach, how we have to teach. That's great. Yes, Vasavi, small request. Yeah, yes, there is a small request. Your voice is coming with a little disturbance in the backside. Can you please check your microphone once? Is it so? One second. Yes. Is my voice clear to you now? Now it's very clear. Thank you, Vasavi. Okay, I think it's a fan sound I switched off. Thanks for that. So what we have to teach and how we have to teach, very good. So I got some good responses in the chat box. I'm happy for that. So let's go ahead quickly. So as you all said rightly, మీరు ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కరెక్ట్ అండి. లెసన్ ప్లాన్ ఈజ్ అ టీచర్స్ గైడ్ ఫర్ డెలివరింగ్ అ లెసన్. మీరు చెప్పినట్టు వాట్ విల్ బి థాట్ ఇన్ ద క్లాస్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి థాట్ అండ్ హౌ లెర్నింగ్స్ ఆర్ అసెస్డ్. మనం ఏం చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి, అండ్ మన పిల్లల్ని ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది ఎలా అసెస్ చేయాలి. These are the major, this is what actually lesson plan is. Okay, now continuing to this, what happens if we don't have a lesson plan? మీరు అన్నారు కదా ఇది అండి లెసన్ ప్లాన్ అని. ఒకవేళ మనకి లెసన్ ప్లాన్ లేదు, ఏం జరుగుతుంది? What happens?
Ma'am, we are planning how to teach and what to teach. Very good. Okay, lesson plan lekapothe. Quickly, I just want to get some answers. We can't teach perfectly. Abdul sir, thank you so much. Class management, very good. Class management disturb avutundi. Yeah, we cannot teach correctly. Okay. Yes. And not giving perfect teaching. What we have prepared and what we have teach. Time extension avutundi. Okay, can't teach properly. Very good. So whatever the responses you have given, I think it's correct. So you can see here. So మనకి ఇది మరి స్టూడెంట్స్ కూడా there will be some problem. అంటే లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే అసలు ఒక లెసన్ ప్లాన్ లేకపోతే మనకి మాత్రమే కాదు స్టూడెంట్స్ కి కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనకేంటో చూద్దాం. బీయింగ్ యాజ్ అ టీచర్, సో ల్యాక్ ఆఫ్ క్లియర్ డైరెక్షన్. అసలు ఆ రోజు క్లియర్ గా ఎంతవరకు చెప్పాం, ఏం చెప్పాం, ఎంత కవర్ అయింది, ఇదంతా మన దగ్గర ఉండదు. ఎంత కవర్ చేయాలి అనే ఐడియా కూడా ఉండదు. సమ్ టైమ్స్ వీల్ ఎక్స్టెండ్, సమ్ టైమ్స్ వీల్ తక్కువలోనే అయిపోతూ ఉంటుంది. రైట్. టైం మేనేజ్మెంట్, సమ్ ఆఫ్ యూ మెన్షన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, రైట్, టైం అనేది మేనేజ్ చేయలేము అని. నెక్స్ట్, లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మిస్ అవుతాం ఫస్ట్ మనం. దట్ ఈస్ అ మేజర్ థింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ లెసన్ ప్లాన్. స్టూడెంట్స్ ఎంగేజ్ చేయడం మిస్ అవుతాం. ఎంగేజ్ ఎలా చేస్తామండి? యాక్టివిటీస్ తో చేస్తాం, రైట్. బట్ ఒక ప్రిపేర్ అవ్వకుండా లెసన్ ప్లాన్ లేకుండా వెళ్తే ఏ యాక్టివిటీ చేయించాలి అనే క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ సమ్వన్ మెన్షన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అండ్ వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంది? స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. అమ్మో సిలబస్ అయిపోవాలి, ఐదర్ ఫాస్ట్ గా రన్ అవుతాం, లేదంటే అసలు ఎంత అవుతుందో ఏంటో ఏమి క్లారిటీ లేకుండా అయిపోతాం, రైట్. బట్ దీనివల్ల స్టూడెంట్స్ కి కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ కి ఏంటి మేడం ప్రాబ్లం? మేము ఒకవేళ లెసన్ ప్లాన్ లేకపోతే అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, ఏది నేర్చుకోవాలి, ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలి అని. లోవర్ ఎంగేజ్మెంట్, ఎక్కువగా పిల్లలందరూ ఎంగేజ్ అవ్వరు ప్రాపర్ లెసన్ ప్లాన్ లేకపోతే. ఇన్కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ టాపిక్స్, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది, అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆటోమేటికల్లీ పూర్ అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, దీస్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ విచ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ లెసన్ ప్లాన్. లెసన్ ప్లాన్ లేకపోతే ఇవన్నీ అవుతాయి అన్నమాట. Fine, because we should know the importance of a lesson plan, right? So there is an importance, why it is important for teachers and students. So దానికి కంటిన్యూషన్ ఇక్కడ అన్నమాట. సో ఫర్ టీచర్స్ కి ఏమవుతుంది? వీ కెన్ స్టే ఆర్గనైజ్డ్, వీ కెన్ మేనేజ్ అవర్ టైమ్, అండ్ వీ కెన్ టీచ్ ఎఫెక్టివ్లీ. విల్ యూ ఆల్ అగ్రీ? మనం ఆర్గనైజ్డ్ గా టీచ్ చేయొచ్చు, లెసన్ ప్లాన్ ఉంటే టైం మేనేజ్ చేయొచ్చు, ఎఫెక్టివ్ గా టీచ్ చేయొచ్చు, రైట్. అండ్ ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ దే కవర్ ద రైట్ కాంటెంట్. రైట్ కాంటెంట్ ఆ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మీట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం లెసన్ ప్లాన్ కనుక ఉంటే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ క్లియర్ స్ట్రక్చర్డ్ లెర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, మనం ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో అది వాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారు ఆ రోజుకి, విత్ ఇన్ 2 days or 3 days, రైట్. అండ్ ఎంగేజ్డ్ గా ఉంటారు క్లాస్ లో, అటెంటివ్ గా ఉంటారు, లెర్నింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది, మోర్ ఫోకస్ గా ఉంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ద పాయింట్స్ అండ్ యూ కెన్ ఈవెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ ఆఫ్ దిస్. But these are the importance. So why it is important for teachers and students? Ante these are the major reasons. Okay, clear? So I'm getting some good thumbs ups. Thank you so much. We can go ahead. Okay. Now my question is, what are the components? Okay, lesson plan rayalante manaki em kavali? Asla components enti? Can someone type in the chat box? Okay, lesson plan ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ కావాలి? TLMs, Usha ma'am, thank you. TLMs. Only TLMs సరిపోతాయా అండి? Learning objectives, thank you. Activities, flashcards, assessments, activities, preparation required, very good. Content required, okay. Rubrics, fine. Questions, very good, Harilata ma'am, thank you so much. Yes, preparation, Sudha ma'am. Activity and TLMs. Yeah. So as you all rightly said, TLMs are very, very important, as well as preparation is required and questions are also required. So you can see all the points here. First, topic enti, what the lesson is about. Lesson deni gurinchi cheppali manam. Next important thing, learning indicators enti. Ante by end of the class, పిల్లలు ఏం నేర్చుకోవాలి, వాట్ స్టూడెంట్ షుడ్ లెర్న్ బై ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఒక 40 minutes మీరు క్లాస్ తీసుకున్నారు, ఆ 40 minutes, ఎండ్ ఆఫ్ ద 40 minutes లో పిల్లలు ఏం నేర్చుకోవాలి? It may be parts of a plant avvachu, it may be any learning out to addition of 2-digit numbers avvachu, whatever it may be, right? And
మెటీరియల్స్ మీరు దిస్ వన్ యూ హావ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హావ్ మెన్షన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ లైక్ మెటీరియల్స్ ఏం కావాలనేది తెలియాలి, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యాక్టివిటీస్, స్టెప్ ఆఫ్ ద లైక్ స్టెప్స్ ఫర్ టీచింగ్ అండ్ ద ప్రాక్టీస్. సో యాక్టివిటీస్ ఏం చేయాలి? గ్రూప్ యాక్టివిటీ చేయించాలా, నేను ఏదైనా హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీ చేయించాలా, పెయిర్ యాక్టివిటీ చేయించాలా, రైట్? అండ్ టీచర్ యాక్షన్స్ అండ్ స్టూడెంట్ యాక్షన్స్, నేనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, నా స్టూడెంట్స్ నుంచి నాకు ఏ రెస్పాన్స్ కావాలి. సో వెన్ యూ నో వాట్ యూ వాంట్ యువర్ స్టూడెంట్స్ టు రెస్పాండ్, యూ విల్ ఆస్క్ ద రైట్ క్వశ్చన్స్ టు దెమ్, రైట్? సో అది ముందే మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ CFU, some of you mentioned questions, no? That is what అంటే మధ్యలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉండాలి మన స్టూడెంట్స్ ని. సపోజ్ ఒక 10 minutes టీచ్ చేశారు, వాళ్ళకి ఎంతవరకు అర్థమైంది అని చెక్ ఫర్ CFUs. అంటే ఏంటి అంటే, ఎనీవన్ నోస్ CFUs అంటే ఏంటండి? I want to see in chat box. Check. CFU means full form. Idea ఉందా? Yes, check for understanding questions. Thank you so much. Most of you got it right. So CFUs means check for understanding. అంటే ఎవర్ అండర్స్టాండింగ్, మన స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంతవరకు అర్థమైందని మనం కన్సిస్టెంట్లీ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్? అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అసెస్ చేయాలి, ఎంతవరకు వచ్చింది, హౌ లెర్నింగ్ విల్ బి. అంటే ఎలా చెక్ చేయాలి? 1 క్వశ్చన్ ఇవ్వాలా, 2 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలా, బ్లాంక్స్ ఇవ్వాలా? సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టు హౌ యూ ప్రిపేర్. అంటే ఆ కాంపోనెంట్స్, లెసన్ ప్లాన్ కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి. అండ్ హౌ ఐ హ్యావ్ టు కంక్లూడ్, ఆ 40 minutes లో నేను ఎలా కంక్లూడ్ చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ లెసన్ ప్లాన్. ఓకే, నౌ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్. ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇలా వదిలేలేం, దీనికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్. ఏది ముందు ఏది వెనక అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ కావాలి. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అ లెసన్ ప్లాన్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ. సో ఫస్ట్ దేర్ విల్ బి అ టాపిక్ నేమ్, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్, వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్. ఆ తర్వాత ఇంట్రడక్షన్, టీచర్ ఇన్ యాక్షన్స్ ఏంటి అంటే, ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ టాపిక్ నేను ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి మా పిల్లలకి, దానికి స్టూడెంట్స్ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ SR బుక్స్ అని ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను ఇచ్చాము, అప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి? ఓపెన్ చేయాలి దాన్ని, అది స్టూడెంట్ యాక్షన్. నౌ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ అండ్ నేను ఒక బోర్డ్ మీద ఒక డ్రాయింగ్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ మై యాక్షన్. మై స్టూడెంట్ షుడ్ అబ్జర్వ్ ఇట్. స్టూడెంట్ యాక్షన్ ఏంటి అక్కడ? అబ్జర్వ్ చేయడం. సో ఇలా యాక్షన్స్, టీచర్ యాక్షన్స్, స్టూడెంట్స్ యాక్షన్స్ అనేవి మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. యాక్టివిటీ ఏంటి, దానికి మనం ఏం చేయాలి, స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి. డిస్కషన్ ఏంటి, దానికి మనం ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి, స్టూడెంట్స్ పెయిర్ డిస్కషన్, గ్రూప్ డిస్కషన్ అనేది వాళ్ళు చేయాలి. అప్లికేషన్, సో వాళ్ళ అప్లికేషన్ కి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను ఇవ్వాలి, మా స్టూడెంట్స్ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, గ్రూప్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాలా లేదా ఇండివిజువల్ గా ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఆన్సర్ రాయాలా. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, రైట్? అండ్ నేను ఎలా కంక్లూడ్ చేయాలి, వాట్ షుడ్ గో యాజ్ అ హోంవర్క్. So this is a proper structure of a lesson plan. Clear? Yeah, if you want, you can take a screenshot. Yes, let's go ahead. Now, if you see, generally, it's the question అండి. ఇప్పుడు ఈ పైన ఇందాక చూపించిన స్ట్రక్చర్ ఇలాగా ఒక లెసన్ ప్లాన్ రాయాలి అంటే అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఎంత టైం పడుతుంది? I'm expecting some answers in the chat box. ఎంత టైం పట్టొచ్చు జనరల్లీ? అలాంటి ఒక 5 to 10 minutes వేణు సార్ ఈ సో సూపర్ పవర్ సార్ ఉంది. ఓకే, భూషణి మ్యామ్ 30 minutes. ఓకే, ఉషా మ్యామ్ 10 to 15 minutes, 10 minutes, 30 minutes. ఓకే, ఒక బుక్ ఇచ్చాను మీకు, ఒక లెసన్ ప్లాన్ ఇలా ఎఫెక్టివ్ గా రాయాలి అంటే ఒక సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ 1 minute, సారీ 10 minutes, 1 hour, 30 minutes. ఓకే, సో యాజ్ అన్ యావరేజ్ మీరు అందరూ 30 minutes ఎక్కువ ఇచ్చారు కాబట్టి, ఈవెన్ యాజ్ అన్ అకాడమిక్ అడ్వైజర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, ఐఎమ్ ఆల్సో టెల్లింగ్ యూ లైక్ 30 minutes పడుతుందండి. ఒక లెసన్ ప్లాన్ రాయాలి అంటే 30 minutes పడుతుంది కొంచెం ఎఫెక్టివ్ గా. ఒకసారి 10 minutes ఎక్స్ట్రా అవ్వచ్చు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ వన్, మేబీ ఈజీగా అయిపోయే లైక్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అ ప్లాంట్ ఈస్ అ వెరీ ఈజీ టాపిక్, దానికి రాయాలంటే 20 minutes లో కూడా అవ్వచ్చు, రైట్? నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్, హౌ మెనీ టీచింగ్ పీరియడ్ అ టీచర్ హ్యాస్ ఇన్ అ డే? మీ అందరికి, యూ ఆల్ ఆర్ టీచర్స్, రైట్? మీకు ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉన్నాయి ఒక డేలో టీచ్ చేయడానికి? 8 periods, 5 periods, 7, 6, some of you have 4, 6, 7, 3. ఎవరో లక్కీ అండి 3, మేబీ అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ అయి ఉంటారు, పాపం లక్కీ కాదు, వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్స్ కూడా చేయాలి, రైట్? సో 5, 5, 6, సో 6 is an average, రైట్? అవుట్ ఆఫ్ 8 periods హార్డ్లీ 6 and 7 అలా ఉంటాయి కదా మనకి పీరియడ్స్. నౌ ఇమాజిన్ మీకున్న లీజర్ పీరియడ్ లో యూ హ్యావ్ టు డూ కరెక్షన్స్, రైట్? కరెక్షన్స్ చేయాలి మనం. అండ్
homework, sometimes homework ఏ వెళ్ళాలని చూడాలి, లైక్ దీనికి సరిపోతుంది టైం అంతా. సో వెన్ యూ విల్ గెట్ అండ్ ఉన్న 6 periods కి 6 different classes కి ఇంటూ 30 minutes ఎంత టైం పడుతుంది మనకు ఒక లెసన్ ప్లాన్ రాయడానికి? జస్ట్ ఇమాజిన్. సో ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. విల్ యూ అగ్రీ? అంతే కదండి, 6 different classes కి వెళ్ళాలి. ఆ 6 different classes కి ఇంటూ 30 minutes లెసన్ ప్లాన్ రాయాలి. నేను చూపించిన అబౌవ్ స్ట్రక్చర్ లో అయితే ఈజ్ ఇట్ ఈజీ? నో, రైట్? అంటే ఈజీ అని వెనక్కి ఇస్తే నాట్ ఈజీ అని. ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే. సో లెట్ మీ టెల్ యూ. సో కంగ్రాచులేషన్స్. సో సారీ ఫర్ దిస్ ఇమోజీ. దిస్ ఇమోజీ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ ఇంత కష్టపడి ఇంత స్ట్రక్చర్డ్ గా మీరేమి రాయక్కర్లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వీ రిక్వెస్ట్ యూ టు రీడ్ ద ప్లాన్. అంతే, రీడ్ చేసుకొని మెటీరియల్స్ రెడీ చేసుకుంటే చాలు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ యూ. ఓకే, దాట్స్ ద రీజన్ యువర్ స్కూల్ హ్యాస్ ఆప్టెడ్ ఫర్ మన స్కూల్ అంత మనీ పెట్టి ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే మీకు ఈజీగా ఉండాలి, టీచర్స్ కి ఈజీగా ఉండాలి అని. గాట్ ఇట్? సో నౌ ఇప్పటి వరకు లెసన్ ప్లాన్ ఏంటి, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్, అండ్ హౌ ఇట్ బెనిఫిట్స్ టు యూ అండ్ హౌ ఇట్ బెనిఫిట్స్ టు టీచర్స్, సో స్టూడెంట్స్, అండ్ దాని యొక్క స్ట్రక్చర్, ఇవన్నీ చూసాం కదా. ఇప్పుడు హౌ ఇట్ విల్ బి ఇన్ అవర్ లీడ్ అనేది చూద్దాము. బట్ ఫర్ దట్ I request my colleague Bhikshapati to take over. But yeah, I'm sorry that I forgot to introduce myself. I'm Vasavi. So I'm an academic advisor. I'll take care of Vijayawada region. Okay. So Bhikshapati, will you? I'll just go for the next slide. Yeah, thank you, Vasavi. Hello, good evening, school leaders and teachers who have joined the session. I hope you have seen how important is the lesson plan that we need to prepare so that we can execute and get the learning outcomes from the students. Now, before we going to the next set of the slides, can I request all of you just to make sure that you are all active on the call? Can you give a reaction button, either a thumbs up, heart? Can you all press a reaction button? Wow, great. I could see, yeah, thank you everyone. I'm even unable to read the names of the participants, teachers, and so on. They are in a flash going out. Thank you for being so attentive in the lesson, in the session. Let's get into the next part of it. So now, as we have seen how important is the lesson plan for executing it, getting the student outcomes, let's see how the lesson plans are designed in the lead curriculum and Pinnacle curriculum. So we do have teachers here who are teaching in the lead curriculum and Pinnacle curriculum. Let's see how do they look now as we made everything ready. Vasavi, next slide, please. Right. So as we can see here, most of you, your lesson plans are designed in this way, where we can see on the left hand side of the screen, you can see the lead curriculum lesson plans, and on the right hand side, we can see the Pinnacle curriculum lesson plans. Now, as we have requested you to come along with the tabs, what I want you to do is, please take 30 seconds to take tabs into your hands, and it's time to explore a lesson plan in your tabs. Okay. And now we are going to do this. I'm going to give you 30 seconds to grab it real quick. If you have put it for charging, if you have put it aside, please grab it. Open whatever the curriculum that you are teaching, and then open any one of the lesson plan from any one of the unit. Open any grade, any unit, any one of the lesson plans, and then get ready for a very exciting treasure hunt now. Can we move on to the next screen? All right. So now the treasure hunt begins. I hope everybody is ready. Can you all give me a thumbs up as a mark that you are ready for this treasure hunt? Yes. Teachers say yes. Can you all give me a thumbs up, please, as a reaction that you are ready? Great. I could see around 40.
right? Okay, let's get going now. So now after opening any one of the lesson plan, as I requested you, can you just make a note in a notebook, as we have also requested you to get the notebook also. Please write down the answers to these prompts. What are the learning indicator or learning outcomes of the lesson? Just make a note in your notebook real quick. And what are the digital resources you can find in the plan? If it is CRL8, just write CRL8. If it is 7, write 7. If it is a CRP, write CRP. Just write very short. And then how many of them are there? Do you see 2 of them, 3 of them, whatever? And then what is there in those resources? Okay. So we are going to give you as many as 2 minutes to make a note of these in your notebook. And once you have written this in your notebook, please take a picture and put it in your school groups. I request all the academic advisors to pick those pictures and put them in our internal groups. Ready? So can I request any one of the teachers to share what are we going to do now? Any teacher who is ready can unmute and then share. What is the first step? I hope you can unmute yourselves. Yes, Vasavi, can you ask any one of the participants to unmute and see? Sure. Venu sir is raising hand. Venu sir, could you please Can you unmute? unmute yourself, sir? Yeah, All I right. teach Elga. Right. If you teach Elga, please open any one of the lesson plan, open any one of the component, preferably reading and listening comprehension, and then try to make a note of the questions. Yeah, Try to make a note of the as you have answers for said, the questions. as you have said, what are the lesson learning outcomes and learning indicators? See here, Okay. I have lesson plan for that, like read and spell words with magic key, and Sir, learning I indicator. want Venu sir, thank you for Sir. sharing, but I just wanted you to make a note in the notebook as we requested to Right. come. Yeah, just make a notebook, make a note in the notebook and then post, click a picture and put it in our Nagarjuna school group. Okay. Thank you for giving the opportunity. Thank you. Okay, great. So Venu sir has reiterated what are we supposed to do. Just write the answers to the prompts which are on the screen and on your notebook. And once you're done, please click a picture and post it in your respective school WhatsApp groups. Thank you. Your time starts now. It's 5:36 now. We are going to give you 2 minutes of time. I will remind you after 1 minute. Your time starts now. It's 5:37 now. You have 1 more minute left. I request all the respective AAs, academic advisors, please check your school WhatsApp groups and then collect them and later you can post them in our internal groups.
Yes, I started getting from my teachers Oh, in the great. group. Thank you for confirming, Vasavi. Other academic advisors, can you confirm whether you are looking at the Yes, messages, you are getting the messages in your respective school groups? yes. My team also started sending all the messages. It's great to hear from you, Naveen sir. I started getting from my schools too. Thank you for sending. We have last 30 seconds left. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop writing. Your time is up. I hope you must have completed it. And please post in your school WhatsApp groups. Our academic advisors will pick them from there and they will acknowledge that you have finished. So I hope you have seen, you are able to see learning indicators and learning outcomes of the lessons. And then you must have seen the digital resources. However, sometimes there are also supposed to be, you're also supposed to use some physical resources. And then, as I said, the other resources are like they might be CRPs or the physical resources are sometimes the flashcards that you have to use. Let's go to the next slide then. Yes, Bhikshapati, could you please share your screen and explain how? Could you please make them explore the tab from your end once? Yes. So I request Vasavi to unshare your screen. Did you? Okay, nice. Teachers, I hope you all can see my screen. If you all can see my screen, can you please give a thumbs up? And Naveen or Vasavi, can you please confirm that you can see the screen? Yes, yes. Right. So all the teachers, I am opening my Lead Teacher app just to showcase you what all you see in a lesson plan. I am opening class 3A EVS and I have opened unit 1 plans. And this is what you see when you open this in the Lead curriculum and in the Lead Teacher app. You see that there are some materials needed, and the materials needed will be in 4 categories. One is get from school kit, ask parents to send from home. The third one is prepare yourself, and then buy locally. And the other tab has some important notes to the teachers. And then after reading this, teachers will go to their respective lesson. And for this lesson, whatever the materials needed and preparation needed just for this lesson, you can see it here. And then when you open the lesson plan, as we were discussing, there are different components in the lesson plan which will help you to get the student outcomes. As the learning indicator is open now, you can see the learning indicator followed by teacher-led, group practice, individual practice, conclusion, and homework. However, all the lesson plans may not have the same sequence and may not have the same components.
but most of the lesson plans will have the same structure. Right. Vasavi, can you please share the presentation again? Yes, I'm doing that. Hope the screen is visible. No, I can't see it. Is that so? Yes. Naveen, can you? Yeah, now it's getting loaded. Yeah, okay. Maybe the internet is little slow. So hope it's visible now. Yeah. Can you go back to the slide? Go back to the previous slide. All right. So now we will see how many of you could able to find the treasure in this treasure hunt. Please do, you still have time to post your pictures in your school WhatsApp groups. Now, these are all the things that we have in our lesson plans, and all our lesson plans are basically given in an approach of, let's go to the next slide, Vasavi. So the structure of our lesson plans are in the form of I do, we do, you do. However, because I have shown you a lead curriculum lesson plan, I have taken the example of I do, we do, you do. Most of the Pinnacle teachers know that these are the components that they find in their lesson plans. But however, they are not different. Teacher led is I do, and the remaining ones are the same, we do and you do. So our structures are in such a way that teacher models, teacher explains, teacher elaborates or unveils a new topic or a components in the lesson and assigns some work to the group or sometimes in pair, which is under we do. And then teacher ensures that the concept is learnt by every individual. We'll try to make every effort to make children understand that concept by assigning them some work in the you do for Pinnacle. When it comes to lead, we have individual or independent practice. Now, when you take any example, when you take any skill that is based on only these three principles, these structures to get expertise. Let us take any examples. Say, for example, if you want to learn the skill of swimming, first, what you are supposed to do is you need to see somebody, your coach or any elder who's doing the swimming and see how those how the actions need to be performed, what is the action steps that you need to do with your hands, legs, and your body movements. And then similarly, after that, merely watching the skill will not help you get that skill. Watching someone will not help you get the skill. What are you supposed to do is you need to practice with the help of your coach. The coach will not let you go into the swimming pool or go into the water body and ask you to swim, but your coach is going to help you out. Similarly, we are going to help the children by grouping or pairing so that they can learn the skill. Afterwards, it is you, after your coach models you and then helps you when he is in the field, he is going to make sure that even without his presence, you are able to swim. That's the end goal of your learning a new skill. Similarly, we are going to ensure by giving some tasks to our students in the individual practice and in the you do section, we'll make sure that the skill or the concept is learned by our students. So this can be applicable. This is applicable to any skill that you learn, may it riding a bicycle, may it learning swimming, may it cooking also, anything
This is the structure involved. We have taken the same structure and the lesson plans are designed in the same way. And as it is mentioned in National Curriculum Framework, there should be a gradual release of responsibility from the teacher to the students. That is what we are following, and we are aligned with the NCF norms. Can we go to the next slide, Vasavi? All right. Now, earlier we have seen what are the different components of a lesson plan. How are they? Where are they built? What is the structure behind designing a lesson plan by the experts in LEAD and Pinnacle curriculums? Now we'll see, when the structure is given that way, what are we going to do with each component? I invite Reddy Naveen Garu to take for you all forward about the next part of the session. Over to you, Naveen. Yeah, thank you, Bhikshivati. Once again, good evening, all of you. Now, the execution part is very crucial, especially for pre-primary and primary students. While you are executing the lesson plans, there are few steps to follow. Let us see what we have. Yes. So first of all, we need to go through the lesson plan. Then we have to list out the items, what we need to perform in that particular specific 40 minutes period. What are the learning indicators? What you need to do in the teacher led? What you need to plan for the group practice? And what was there actually in the independent practice, whether the content is syncing with the given subtopic or not. We must have some kind of awareness first. Then I request all of you, all the participants, please make a note of this table. We are giving you 2 minutes of time. Now the time is 5:50. Please make a note of it. So we request all the teachers quick గా ఒకసారి ఆ టేబుల్ ఫాస్ట్ గా మీ నోట్బుక్ లో నోట్ చేసుకోండి. Meanwhile, I just want to give you one information అండి. ఇది ఈ పర్టికులర్ మీటింగ్ యూట్యూబ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. చాట్ బాక్స్ లో ఆల్రెడీ లింక్ పోస్ట్ చేసాము. అకాడమిక్ అడ్వైజర్స్ వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ గ్రూప్స్ లో కూడా లింక్ పోస్ట్ చేశారు. ఒకవేళ పార్టిసిపెంట్ లిమిట్ ఎక్కువైపోయి ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వకపోతే ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్ టు గో త్రూ ద యూట్యూబ్ లింక్ అండి. ఎస్. Hope everyone is drawing the table. ఇప్పుడు వెళ్ళి స్కేల్ అయితే తెచ్చేసుకోవద్దు, ఫాస్ట్ గా సింపుల్ గా డ్రా చేసేయండి. సో వీఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు గెట్ ద స్కేల్ అండ్ డ్రా యాజ్ ఇట్ ఈస్. నైస్. చాట్ బాక్స్ లో కొంతమంది డ్రాన్ అని చెప్పి రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, కొంతమంది థమ్స్ అప్ కూడా చేస్తున్నారు. ఎస్. Shall we go on to the next slide? Yes. Yes, Vasu. So we have a sample video here. Let us have a deep look into it. Good afternoon. Is voice audible? Yeah. So, like, are you giving instructions, Naveen? Just adding to Naveen. Now we'll play the video. Video play chestamu. So we'll give pauses in between. You have to observe the video very carefully. ముందు నవీన్ మిమ్మల్ని ఒక టేబుల్ డ్రా చేసుకోమన్నారు కదా, సో మీ అబ్జర్వేషన్స్ ఆ టేబుల్లో నోట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకే, సో విల్ ప్లే ద వీడియో, అబ్జర్వ్ ద వీడియో వెరీ కేర్ఫుల్లీ. I'll play now. Please confirm me if it is audible. Okay. Yes. Yeah, 1 second.
Vasavi, actually, they are unable So- to listen to voice. Are you all ready for today's class? Yes, ma'am. Very nice. Yes, we can hear now. Is it audible? Yes, we can hear Is you. it- Hear you now. Can you play it? Okay. Good afternoon, students. The conditions in the desert, right? We did that, right? So today what we are going to do is we are going to talk. Yeah. Can someone confirm me, Naveen? Is it audible? Actually, there is a Video little lo audio disturbance. వినిపిస్తుంది కదా? There is a little disturbance, Vasavi. It is little bit buffering. Please start from the beginning once again. Yeah, I'll start again. Good afternoon, students. So, are you all ready for today's class? Yes, ma'am. Very nice. In yesterday's class, we talked some plans. Vasavi, Vasavi, please check your network once. Plants and animals that live in flower. Okay, Maybe you can give let's see what type of flower you're talking about. Yes, sir. Cactus. Otherwise, shall I share the screen? Vasavi, can you please respond? Yeah. 1 second. 1 second. Yeah. Very nice. So, are you all ready for today's class? Yes. Vasavi, Vasavi, let Naveen share the screen. yes. Dakshipati garu, I'm sharing the screen now. Yeah, please go ahead. Yeah. Very nice. So, are you all ready for today's class? Yes, ma'am. Very nice. In yesterday's class, we talked about the conditions in the desert, right? Is it audible now? Still it's Yeah, it's buffering. audible and getting played very well. Okay, fine. I changed the internet network. Sorry. For between, you have to note down the points. Okay. Very nice. So, are you all ready for today's class? Yes, ma'am. Very nice. In yesterday's class, we talked about the conditions in the desert, right? We did that, right? So today what we are going to do is we are going to talk about some plants and animals that live in the desert, okay? Do you know of some plants that live in desert? Some plants, silent hands?
Yes. Tell me. Flower. Okay, let's see what type of flower you're talking about. Yes, sir. Cactus. Okay, that's one. Thank you so much. So what I'm going to do is I am going to show you a video, right? I want you all to watch it very carefully, right? And then we will try to answer some questions, right? Naveen, you can give instructions. Teachers, now whatever ఇప్పటి వరకు ఎంతవరకు వాచ్ చేశారో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ద టేబుల్. నవీన్, ఆర్ యూ దేర్? Yes. What was happened till now, you can make a note of it. All your observations. మీరు ఒక టేబుల్ ని డ్రా చేశారు కదా, ఇప్పటి వరకు 55 seconds డ్యూరేషన్ వీడియోలో మీరు ఏం ఐడెంటిఫై చేశారు? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఆల్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్. ఎస్, గో హెడ్ వాసు. Deserts are hot and dry habitats. There are no water bodies like rivers in a desert, and they receive very little or no rainfall. A very few plants can survive in this type of climate. Cactus is a very important plant in the desert. Cacti have thorns or spines instead of leaves, so they do not lose much water. The thorns also protect them from animals that might want to eat them. Their roots go very deep inside the soil so that it can reach water at great depths. All right. Did you watch that carefully? Right. Okay. So which is the plant that survives in desert that we saw in this video? Yes? This plant that we saw now in the video? Okay. No ma'am calling. We'll just raise hands, right? Let me look for a new hand. Yes, sir. Cactus. Thank you so much. So I want you all to open your student reader to SR4. Let me give you a countdown. Yes. Again, we are pausing here. Please note down all the observations till now. Whatever you observed till now, you please note down in the given table. Yes, Vasvi, you can restart again. SR4. Countdown from 5, 4, 3, 2, 1, 0. Give me a thumbs up if you have opened SR4. Now what you will do is, individually, you don't have to mix up with your partner. I want you to read the section on how plants adapt. See, how do plants adapt? Can you see how do plants adapt? Yes? Okay. I'm going to give you 4 minutes to read this portion, okay? Read it in your mind, but please keep your finger on the line that you are reading, right? Finger reading. You will do finger reading. Keep your finger and read in your mind. How do plants adapt? In your mind, children, please do silent reading. Give me a thumbs up if you have finished. All of you have finished reading? Yes. All right, great. Now what you will do is, I want you to turn to your partner and discuss what are the adaptation features of cactus
that helps it to survive in desert, right? See, I want to see you both. You talk to your partner and tell about adaptation features, right? Please don't move close to each other. Just sit where you are and talk. You have to tell your partner. Tell your partner what you know about cactus. Yes. Talk to your partner. Tell him about the adaptation features of cactus. Yeah. We are moving on to doing some independent. Yes. Hope everyone is writing down all your observations. Can I have some thumbs ups? Good. KV Rao garu, thank you. Abdul, Jai Sri ma'am, Neelima garu, Aparna ma'am, Hema garu, Bhargavi garu, Venkat Lakshmi Big garu. ma'am is even showing the book. Can you show your books? Can you show your books like this? Fine. Work. What is meant by independent work? We don't discuss with partner, we do it on our own. All right? Okay, so what you will do is, you will look at question number 2 in the WS 5 that you are looking at, right? The same page, question number 2, right? Think carefully and write the answer to that question, right? Please write the answer. Think carefully and write. Only question number 2. Yes. Did you all note down your observations in the book? If yes, please share those photos in your academic advisors groups. Please send it to all your academic advisor groups, or otherwise to academic coordinators. They will share us. Yeah, we have a school group, no? Yes. We If you shared with your academic coordinators or academic advisors in your school groups, please show me on thumbs up. So that we can move on to the next slide. Very few responses, only 4. Yes. Thank you for showing thumbs ups. Deepika ma'am, Madhuri ma'am, Manasa ma'am, Vijay garu, Xiaomi M2010, So you can ask what Shirisha is there ma'am. in the table. You type in the chat box, learning indicators quickly. Yes. You can also share in the chat box what you have written on the table. Let us see. Yeah. So you can cross check with your observations here. Here coming to the learning indicators, it is all about the topic which was introduced by the teacher, which was taught in the classroom. That is all about plants and animals that live in the desert. Okay. Coming to the second observation, during the teacher used the digital resources and she taken the responses and explained the desert habitat. During the group practice, teacher gave clear instructions to discuss with each other
on student understanding about adaptations, and she monitored the students. ఆవిడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేసి ఆ బోర్డు దగ్గర అలా స్టాండ్ అయిపోయి ఉండిపోలేదండి. షీ హ్యావ్ రోమ్డ్ హియర్ అండ్ దేర్. ఒక్కొక్క బెంచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేశారు డ్యూరింగ్ ద గ్రూప్ ప్రాక్టీస్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ డ్యూరింగ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాక్టీస్, again teacher gave clear instructions, then students read SR individually, and teacher observed and guided, and at the end worksheet individually. Right. Coming to the other observations that helped teacher to reach the outcome, teacher used countdown routines, transition routines, and silent hand raise, and class looks engaging. These all are very important while we are executing the lesson plan అండి. ఎస్పెషల్లీ చాలా మంది టీచర్స్ స్కిప్ చేస్తుంది ఏంటంటే గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ ని ఎక్కువ స్కిప్ చేస్తున్నారు. చాలా బేసిక్ రీజన్ ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ స్ట్రక్చర్ చాలా కంజెస్టెడ్ గా ఉంది. సో వీఆర్ అనేబుల్ టు గ్రూప్ ఇట్, రైట్? ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ ప్లాన్ లిటిల్ ఎర్లియర్ అండి. గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే అప్పటికప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోవడం కాదు. మనకి ఇచ్చిన 40 minutes లెసన్ ప్లాన్ లో మనల్ని రాయమని, మనల్ని టీఎల్ఎంస్ ప్రిపేర్ చేయమని అడుగుతుంది ఏమీ లేదు. చాలా క్లియర్ కట్ గా మొత్తం అంతా ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలో కూడా లెసన్ ప్లాన్ లో చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ద ఓన్లీ థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ ఈస్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద లెసన్ ప్లాన్ జస్ట్ గో త్రూ. అంటే రేపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు 14th పీరియడ్ ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం క్లాస్ లో. ఈ రోజు ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత లేకపోతే లీజర్ అవర్స్ లో ఒక 5 to 10 minutes అసలు ఏముంది, ఇచ్చిన కంటెంట్ బాగుందా లేదా, ఆ రిసోర్సెస్ మనతో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా లేవా, గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ మనం చేయించగలమా లేదా, ఒకవేళ గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ చేయించాల్సి వస్తే ఏ స్టూడెంట్స్ ని ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ చేయాలి, ఆల్రెడీ ఉన్న గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ స్ట్రక్చర్ సరిపోతుందా లేకపోతే బియాండ్ దట్ మనం ఏదన్నా వెళ్ళాలా అనేది ఒక 5 to 10 minutes ఒక చిన్న గ్లాన్స్ తీసుకొని క్లాస్ కు వెళ్తే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా మనం ఆ పర్టికులర్ డే ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. So this is our kind request to all the teachers and so you please do follow it. Vasu. Yeah. So these all are the benefits for the teachers and ఒక టీచర్ ఇచ్చిన లెసన్ ప్లాన్ ని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే టీచర్స్ కి కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఒకసారి మనం అందరం చూద్దాం. క్లియర్ స్ట్రక్చర్, ఆ లెసన్ లో కంప్లీట్ చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇచ్చిన చాప్టర్ లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అందులో టోటల్ గా మనం గ్రూప్ ప్రాక్టీసెస్ లో చేయించాల్సిన యాక్టివిటీస్ ఏంటి అనే దాని మీద ఒక క్లియర్ అవగాహన వస్తుందండి. నెక్స్ట్, చాలా ఈజీగా మీరు టైం ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. బేసికల్ గా కొంతమంది గ్రూప్ టీచర్స్ ఫేస్ చేసే చాలా ఇబ్బంది ఏంటంటే ఇచ్చిన పీరియడ్స్ ని సరిపోవట్లేదు, మాకు సరిగా ఎంగేజ్ చేయలేకపోతున్నాం, టైం టు టైం మేము కంప్లీట్ చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పి చాలా కన్సర్న్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. బట్ లెసన్ ప్లాన్ ని కనుక ఎఫెక్టివ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ మేనేజ్ ద టైం ఇన్ ఎ వెరీ ఎఫిషియెంట్ వే. నెక్స్ట్, కాన్ఫిడెన్స్. డెఫినెట్లీ మీరు చాలా ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటే మీ యొక్క స్ట్రెస్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా బాగా ఎక్కువగా డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ గోల్ ఫోకస్డ్ అండి. ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నమాట. అంటే ఏదో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాం, సింపుల్ గా క్యాష్ చేసి వచ్చేసాం అని కాకుండా ప్లాన్ మీద ఒక మంచి గ్రిప్ తెచ్చుకొని కనుక మనం క్లాసెస్ ని డీల్ చేస్తే డెఫినెట్ గా లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని మనం మీట్ అవుతాం. తర్వాత బెటర్ క్లాస్ రూమ్ కంట్రోల్ అండి. ఇప్పుడు ఈ లెసన్ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో టీచర్ ట్రాన్సిషన్స్ అప్పుడు, తర్వాత స్టూడెంట్ రెస్పాన్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రొటీన్స్ యూజ్ చేశారు. దానివల్ల ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా క్లాస్ రూమ్ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా జరిగింది. సో యూ కెన్ ఈవెన్ ఫాలో దట్ ఆల్సో. అండ్ ఈజీ టు అసెస్ లెర్నింగ్ అండి. చక్కగా స్టూడెంట్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ని, ఏ స్టూడెంట్ బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు, ఏ స్టూడెంట్ కి సరిగా అర్థం కాలేకపోయింది, ఇండివిజువల్ ప్రాక్టీస్ లో స్ట్రగుల్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ లిస్ట్ ఏంటి, గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ లో వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, చక్కగా పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరితో మింగిల్ అవ్వగలుగుతున్నారా లేదా అనేది చాలా క్లియర్ గా మనం అసెస్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ యొక్క లెర్నింగ్, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద టీచర్స్ అండి. లెట్ us హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. సో స్టూడెంట్స్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవుతారు, వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు, ఏం నేర్చుకోబోతున్నారు అండ్ ఏం చేయబోతున్నారు అనేది ఒక క్లారిటీ వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు. అండ్ వాళ్ళ యొక్క
ఫోకస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే లెసన్ ప్లాన్స్ చాలా స్ట్రక్చర్డ్ వేలో మనం ఇచ్చాం కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ మనం గ్రాప్ చేయగలుగుతాం. అండ్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ బి డెవలప్డ్ అండి. చక్కగా ఒక లాజికల్ ఆర్డర్ లో ఆ కాన్సెప్ట్ ని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. అండ్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్, ప్రతి యాక్టివిటీస్ లో చక్కగా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అండ్ హయ్యర్ అచీవ్మెంట్, బెటర్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి చక్కగా వాళ్ళు ప్రతిదీ నేర్చుకోవడంలో వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి వీటిని బాగా ఫాలో అవ్వాలి. ఎస్ వాసు. Now I would like to hand over the session to Vasu. Yeah, Vasu. Yeah, thank you so much, Naveen, that you have clearly explained to them the importance of lesson plan and what are the benefits to them. Thank you so much for that. So teachers, quickly recap. Sorry, మేము ఇంకొక ఎక్స్ట్రా 10 minutes తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. మధ్యలో కొంచెం బిగినింగ్ లో ఒక 5 minutes లేట్ గా స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి, సో ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్, విత్ ఇన్ 5 minutes we are going to conclude. So here are some questions on the screen. So please, the first question, where can we find LIs and LOs? So quickly, I'm expecting an answer in the chat box. If anyone wants to raise hand and answer also, you can raise your hand. So where can we find ekkada kanipistayandi manaki LIs and LOs? If you type in the chat box also no problem, or else if you want to raise your hand and answer also no problem. Teacher preparation, very good, important notes. Fine. So lesson plan పైనే ఉంటుంది ఆ డేది, ఎంటైర్ యూనిట్ లెసన్ ప్లాన్ కింద ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో పైన లెసన్ ప్లాన్ పైన. వెరీ గుడ్ రోజ్లిన్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో టీచర్ ప్రిపరేషన్ లో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, బట్ లెసన్ ప్లాన్ పైన ఉంటుంది. అండ్ పినాకిల్ వాళ్ళకి టీచర్ ప్రిపరేషన్ లో ఉంటుంది. అగ్రి. ఎస్. నౌ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ లెసన్ ప్లాన్? మన లెసన్ ప్లాన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటండి? క్విక్ గా we have a structure. So first LIs, and then I do. Very good. Some of you are typing. Super. Subbalakshmi ma'am, yeah, teacher led GPIP. I do, we do, you do. TLM use is an additional thing. I'm asking about a structure. I do, we do, you do, and home practice. Very good. Thank you so much, ma'am. Yeah, Satyavani ma'am, I do, we do, you do. Usha Deepika ma'am, I do, we do, you do. Thank you so much. So what are the reports? So ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మీకు. సో సమ్ టైమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కూడా అడగాలి. మీరు ట్యాబ్ అందాక అందరూ లైక్ వీ హావ్ గోన్ త్రూ ద ట్యాబ్, రైట్? భిక్షపతి గారు మనకు చెప్పినప్పుడు మీరు అందరం ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి చూసాం. అక్కడ రిపోర్ట్స్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఏంటి అది? దేని గురించి? అక్కడ రిపోర్ట్స్ అని ఒక కాలమ్ మీకు కనిపిస్తుంది మీ ట్యాబ్ లో. వాట్ ఈస్ దట్ అబౌట్? ఎవరి గురించి ఆ రిపోర్ట్స్? ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్ టీచర్స్ అన్నారు. ఓకే, ప్రాబ్లం. సో లెట్ మీ టెల్ యూ about student app usage. Thank you so much, Pravalika ma'am. So student mothers are answering. So student app, మన స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ డే ప్లాన్, మన ఎవ్రీ యూనిట్ 20 day plans ఉంటాయి, రైట్? 10 day plans or 8 day plans అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్రాక్టీస్ టెస్ట్, అండ్ మొత్తం యూనిట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఉంటుంది. యాప్ ఫార్మాట్ అనే రిపోర్ట్ మనకు వస్తుంది. సో దిస్ హెల్ప్స్, అంటే ఇంటి దగ్గర కూడా రివిజన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆ రిపోర్ట్స్ మనం చూపించి పిల్లల్ని కంటిన్యూస్ గా మానిటర్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్? మీరు ఇందాక గోత్రూ అయ్యారు కదా ట్రెజర్ హంట్ లో. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కావాలి నాకు. క్విక్ గా ఇన్ చాట్ బాక్స్. Different types of resources we have. Do we have resources? SCR, SR, CELSA, CRL, okay, SCRs, flashcards. Okay, yeah, even physical resources are also very important. So multi-modal physical resources. Thank you, Aparna ma'am. So digital and physical resources, KV Rao, sir, thank you so much. Yes, we have digital resources and physical resources. Physical resources which we carry to the class, and digital resources which are available in the tab. Thank you so much. I'll answer. And then what is one key takeaway from this webinar? Adi manam మీరు ఫామ్ లో ఫిల్ చేయొచ్చు, దట్స్ ఓకే. నేను అటెండెన్స్ ఫామ్ షేర్ చేశాను. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ మనం రోజు డిజిటల్ రిసోర్సెస్ వాడుతున్నామా లేదా అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది మేము కంటిన్యూస్ గా మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకు అంటే లెసన్ ప్లాన్ ఫాలో అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్ ద చైల్డ్. సో when we follow లెసన్ ప్లాన్, మనం ఫాలో అవ్వము అంటానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే
మాకు కూడా డాష్ బోర్డ్ వస్తుంది. చేయమంటున్నాం కదా, ఎందుకు అంటే మీరు లెసన్ ప్లాన్ క్లాస్ లో యూజ్ చేశారా లేదా తెలుసుకోవడానికి. సో అది మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వెన్ వి యూజ్ ద డిజిటల్ రిసోర్స్ ఇన్ యువర్ క్లాస్, అది మనకి కౌంట్ అవుతుంది. సో దాట్ డాష్ బోర్డ్ వీల్ గెట్ ఇట్. అది మేము కంటిన్యూస్ గా స్కూల్స్ కి షేర్ చేస్తున్న నుంచి చక్కగా రిసోర్సెస్ క్లాస్ లో యూజ్ చేసి టీచ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాము. సో దాట్ హెల్ప్స్ అస్ టు దట్ హెల్ప్స్ యూ టు మేక్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ అ బెటర్ వే. అంతే కదా, చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగి ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ టు స్పెషల్ మీటింగ్ టుడే, లాస్ట్ 2 minutes మాట్లాడతారు మేడం అండ్ దెన్ విల్ క్లోజ్. సో మనందరం బాహుబలి మూవీ చూసాం కదా, మీరందరూ చూసారు, 10 years బ్యాక్ వచ్చింది. బాహుబలి మూవీలో హీరోయిన్ ఒక డాన్స్ వేస్తూ ఉంటే బటర్ఫ్లైస్ వచ్చి వాళ్తాయి. ఆ బటర్ఫ్లైస్ ఏ కలర్ అండి? బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ విచ్ కలర్? బ్లూ కలర్. జాస్మిన్ మ్యామ్ ఓకే, స్కై బ్లూ, బ్లూ, వైలెట్. ఓకే ఫైన్. సి ఎప్పుడో 10 years బ్యాక్ వచ్చిన మూవీలో కూడా బటర్ఫ్లైస్ కలర్ మనకు గుర్తుంది అంటే విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. సో పిల్లలు ఏదైనా జనరల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కాకుండా ఇలా చూసి నేర్చుకుంటే ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది. అలివేని మ్యామ్ గ్రీన్ కాదండి, బ్లూ అండి, మీరు మర్చిపోయినట్టున్నారు. ఫైన్. సో అలా దట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ అనమాట. అందుకని డిజిటల్ రిసోర్సెస్ మాక్సిమం యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ట్రై చేయండి బికాస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. ఓకే. And we have a special guest here, Usha ma'am. Sorry for the late. Are you there, Usha ma'am? So Usha ma'am is an academic coordinator from Nehru Niketan School. We have invited her for the leaders talk. Every meeting lo okka leader ni pilvalanuntunnamu to share their best practices. Usha ma'am, could you please take 2 minutes time and help all our teachers to understand how good you are implementing and what happened? Yeah, you can unmute yourself. Stage is yours. Please raise your hand and we will unmute you. Yeah, Usha Rani ma'am. Yes, ma'am, you are unmuted. You can speak. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are audible, ma'am. Good evening, everyone. I would like to share my experience with LEAD and our journey so far. Over the past 6 years, we have learned a lot about new to help children improve their learning skills by using LEAD lesson plan structure. Before going to start further, let me introduce myself. I'm Usha Rani, working as an academic coordinator. Usha Rani ma'am, you got muted again. Please unmute yourself. Naveen, could you please unmute ma'am? Please. Okay, is it okay, Yes, ma'am? Yes. Now it's all. Yeah. During the pandemic, we began our journey with LEAD and truly created a magic in children's education. At the beginning, we struggled a lot to introduce this new curriculum as it was new to teachers as well as parents too. But by the end of that academic year, we were grateful to receive such positive feedback from parents. They were happy with the transformation they saw in their children and choose to continue with us without any regret. As an academic coordinator and also as a teacher, I strongly feel that we have gained sufficient knowledge and confidence through LEAD. One of the greatest, strongest of this program is that children learn through experience, right? Which makes their learning more meaningful and long lasting. In our school, we are following the complete LEAD structure, and we are fortunate to complete LEAD have continuous support from our senior academic advisor, Mr. Sudhakar Garu. His guidance has helped us a lot to improve our ourselves and implement this curriculum effectively. Before LEAD, we used to face a lot of troubles in beginning out of the best from children and keeping track of their progress. With the introduction
of a lead, 50% of our work has been simplified. It has supported us in so many ways, specifically in checking students' understanding levels, tracking teachers' implementation, and generating assessment and remedial reports as well as. All these tools have made teaching more effective and systematic. As an academic coordinator, I make sure to regularly check our monitor and process. While conducting curricula, we focus not only on the learning of each lesson, but also on the visualization of day plans to ensure better delivery. We also enter CVO scores by regularly observing classroom presentations. After that, we conduct feedback sessions with teachers in friendly and supportive manner, discussing their performance and guiding them towards improvement. In By consistently following this framework, our school proudly received the National Best School Award 2024-25. This recognition reflects our teachers' dedication and hard work and the effectiveness of the lead curriculum in driving excellence. As a lead academic coordinator, my journey has taught me one important lesson. When we believe in every child's potential, miracles happen. In the classroom, our role is not just to guide lesson, but to show our students that they are capable of achieving greatness. I have experienced that when teachers work with dedication and consistency, when we align ourselves with a strong curriculum framework, and when we focus on student outcomes, the results are extraordinary. The transformation we see in our children in the true reward for our effort. Let us continue to motivate, innovate, and collaborate, because together we can shape a generation of confident learners and responsible citizens. Remember, every child effort we make today becomes the foundation of our students tomorrow. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to share my views and experiences. Thank you. Thank you, Usha ma'am. Thank you so much for sharing, and we are so happy that you received the Siksha Award. So we are also so happy for sharing and taking your time and being here. సో మా టీచర్స్ అందరి తరపు నుంచి మేము థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. టీచర్స్ నెక్స్ట్ టైం మీరు కూడా ఇలా లీడర్స్ టాక్ లో రావాలని కోరుకుంటాం ఫాస్ట్ గా. సో యాజ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ లేట్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ ఇట్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? అండ్ చాట్ బాక్స్ లో మీకు అటెండెన్స్ ఫామ్, మీరు అందరు కష్టపడి అటెండ్ అయ్యి ఫుల్ మీటింగ్ విన్నారు, మరి మీ అటెండెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ప్లీజ్ ఫిల్ ద అటెండెన్స్ ఫామ్. Please fill the attendance form and submit it. And if any questions, please, you can raise your hand so that we'll give an opportunity to one by one. Thank you, Sharani ma'am, once again. So sweet of you. Yes. So please raise your hand if you have any questions. And if those who don't have any questions, please fill the form and you can leave. లేదు మేడం, పక్క వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో మేము అడగలేం, కానీ ధైర్యం చేసి వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ విని మేము తెలుసుకుంటామంటే కూడా ఉండొచ్చు. దట్స్ ఓకే. సో అదర్స్, those who are having questions, please unmute and you can share. We share the form. Shall I share once again? Yes, I'm sharing it in the chat box. Please find it. So this is the attendance form. Please fill the attendance form. Convince only. I don't have attendance, ma'am. అటెండెన్స్ అంటే ఏం లేదు, నేను ఒక ఫామ్ హలో టీచర్స్ ప్లీజ్ ఫిల్ ద అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ పంపించాను కదా, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ యూ కెన్ ఫిల్ ఇట్. ఓకే. Yes, we are sharing it. I'm sharing. I have already shared. Those who have done, you can show me thumbs up and you can leave. నమ్రా మ్యామ్, అక్కడ పైన లింక్ ఉంది కదా, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి. లింక్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. Naveen, is the link not visible? Share it again and pin it if possible. Sorry? Please share it again and pin it. Yeah, I'm doing that, no? It's there. Okay, one more time I'll share.
Can you see now? Yes, yes. Okay, I have shared once again. Okay, ఇంతకు ముందు waiting list లోకి వెళ్ళిపోయిందండి అందుకని sorry. Now you can fill it. Bhikshapati is also sharing. Bhikshapati గారు కూడా Also, share చేస్తున్నారండి. yeah. Also, I request all the academic coordinators, academic advisors. I have shared the link in our group. Please share it with your school in school WhatsApp group so that if any teacher misses here, they can do that. They can fill the feedback and attendance form there also. So while we are filling, we have to enter our name, our school name, and our school nucleus ID. Select your academic advisor, and then there is a one question based on the session. Please answer those questions and submit. Okay, thank you so much. Yeah, those who filled the form, you can leave. If anyone having questions, please raise your hand. We are going As to well, conclude after it in filling 2 the minutes. form, please show a thumbs up as a mark that you have filled so that we can also have an idea. Vasavi, please go ahead. Sorry. Yes. Thank you for adding. Yes, thank you, Jayashree ma'am, for filling the form. Thank you, Prasanna ma'am. Thank you, Nadia ma'am. Thank you, Namra ma'am. Thank you, Samsung. So that's the reason we asked you to change the name. Thank you, Shanti ma'am. Thank you, ma'am. Fine. So if you don't find here, don't worry. Uh, we are sharing into your academic coordinators or in the school groups. We'll share. You can fill the form. Okay. So can we close it? I think Kishore is here. Kishore, you wanna share anything, Kishore Garu? Fine. So we are ending the meeting. Thank you so much for your wonderful participation. So Bhikshapati, Naveen, we'll have one small meeting now. Okay. Yeah. Okay.